A little announcement before we start. To all my patrons on Patreon, I got an idea to dedicate a special episodes to your ideas about the episode. So if you're my patron on the Patreon, you may send me a private message on Patreon with a suggestion on what topic would you like me to talk about, and I would make an episode on the topic. So I thought it's just a nice idea and I'm really up for it. So my dear patrons, I'm looking forward to your suggestions. And as usual, the transcription to this episode you may find in the Patreon page, the link in the description. Enjoy! Hello and welcome to Learn Ukrainian with Viktoriia. My name is Viktoriia. Привіт усім та добро пожалувати до Learn Ukrainian with Viktoriia. Мене звати Вікторія. І тема сьогоднішнього уроку – це вода. The topic of today's lesson is water. Тема сьогоднішнього уроку – вода. А якщо точніше, то річка. If to be more precise, it's river. So in the last episode, I also talked a little bit about a river. The last episode is called Church and River, or River and Church. And I was also inspired in the last episode by this beautiful river where I'm sitting at right now. It's called River Ruhr. And I really love to get inspired by this river. So I decided today to also use this inspiration and this wisdom to come up with a topic for today's lesson and hopefully to make learning process more entertaining and interesting for you. So this is why I would like to talk today about water. Тож, давайте розпочнемо. So let's get started. Що ми знаємо про воду? What do we know about water? Що ми знаємо про воду? Знати is to know. Я знаю, I know. Отож, що ми знаємо про воду? Ми знаємо, що вода – це одна з 4 сил природи. We know that water is one of the 4 forces of nature. Ми знаємо, що вода – одна з 4 сил природи. Or you can also say, ми знаємо, що вода – це одна з 4 сил природи. So you can use this particle is, as in we know that the water is one of the 4 forces of nature, or you could skip it in Ukrainian. You don't have to use it. Отож, ми знаємо, що вода – це одна з 4 сил природи. What other forces of nature do we know? Які інші сили природи ми знаємо? Які інші сили природи ми знаємо? Інші, it means others, or інша, or інше. It depends on the gender of the noun. So in Ukrainian we have 3 genders, masculine, feminine, and middle gender. As in він, вона, воно. So he, she, it. And that's how we use the adjectives. We also need to look at what gender is in the noun. But let's not worry about it too much, and let's continue to our topic of water. Отож, які інші сили природи ми знаємо?
Інші сили природи – це вогонь, повітря та земля. Інші сили природи – other forces of nature. Інші сили природи – це is вогонь, fire, повітря, air та земля, and earth. Земля, earth. If you want to say the planet Earth, you can say планета Земля. Планета Земля. Our planet Earth. Наша планета Земля. It is our planet Earth. Це наша планета Земля. Це наша планета Земля. Отож. So the other three forces are the fire, air and earth. Інші сили природи – це вогонь, повітря та земля. So together it makes 4 forces of nature. Тож разом це виходить 4 сили природи. Це вода, вогонь, повітря та земля. It's the water, the fire, the air and the earth. І сьогодні я б хотіла поговорити з вами більш детальніше про воду. So today I would like to talk to you more in detail about water. Більш детальніше, more in detail. Більш детальніше. It's similar, isn't it? Детальніше and detail. Тож, які властивості має вода? What qualities has water? Властивість is a quality. Які властивості має вода? What qualities does the water have? Мати is to have. Тож, які властивості має вода? Вода тече скрізь. Water flows everywhere. Вода тече скрізь. Скрізь is everywhere. You can also say вода скрізь тече. So it doesn't matter. You can use both. Тож вода скрізь тече. Вода прозора. Water is transparent. Вода прозора. Вода створює життя. Water creates life. Вода створює життя. Створювати is to create. Створювати. For example, наприклад, я створюю цей подкаст. I create this podcast. Я створюю цей подкаст. You create this painting. Ти створюєш цю картину. Ти створюєш цю картину. Отож, вода створює життя. The water creates life. Вода створює життя. Вода мирна. The water is peaceful. Вода мирна. Мирна is peaceful. And here we use the feminine version of the word мирний, which sounds like мирна, because the water is feminine. Вода жіночого роду. Вода жіночого роду. It is feminine gender. Yes, you need to get used to it. In Ukrainian, we have genders, as in French and in some other languages. For example, the tree is middle gender. Дерево середнього роду.
So if you want to refer to a tree and use pronoun it, as in it is big when saying to the tree or referring to a tree, you would say in Ukrainian something like this. It is big. Воно велике. There is no difference here, but let me give you another example. If you would like to say the water is clear, and you want to say it is clear when you're referring to the water, you would say literally she is clear. That's because the water is feminine gender. So you would say вода прозора. Or you would say вода чиста. So прозора is transparent or clear, and чиста is clean. Тож вода чиста, вода прозора. You hear that a at the end of the прозора, чиста. That's indicated for the feminine gender. But let's not go too much into this any longer, and let's come back to our story and our topic. Давайте повернемося до нашої історії, до нашої теми. Отож, вода тече скрізь. Вода прозора, вода створює життя, вода мирна, вона не бореться. Вона не бореться. She does not fight. So, it does not fight. Or literally, she does not fight. Боротися is to fight. Боротися. A fight is боротьба. Боротьба. Наприклад, я борюся з тобою. I fight with you. Я борюся з тобою. I don't fight with you. Я не борюсь з тобою. Я не борюсь з тобою. I don't fight with you any longer. Я більше з тобою не борюсь. Я більше з тобою не борюсь. The water does not fight with anyone. Вода ні з ким не бореться. Вода ні з ким не бореться. With anyone or with no one, ні з ким. So in Ukrainian, we have double denial rule, which says that when you say the water does not fight with anyone, you would actually literally say the water does not fight with no one. You probably hear some sounds at the background. That's the bicycles, because I'm sitting at the river, as I said, and here is a very nice bicycle path that I really like, and I'm also with my bicycle now. So if you hear any background sounds, you know why. Отож, let's come back to our topic. So, yes, so when you want to say, for example, I don't like anyone. It's a very weird example, but let's say it in Ukrainian. Мені ніхто не подобається. Мені ніхто не подобається. So, мені ніхто, it literally means me no one, не подобається, don't like. So me no one don't like. So you see, we use double denial, so it's something that is different than in English. But let's come back to our topic of water and not go too much deep into this grammar points. Just be aware of it. Отож, вода ні з ким не бореться. The water fights with no one. Or literally, the water doesn't fight with no one. Вода ні з ким не бореться.
Вода має велику силу, тому що вона ні з ким не бореться. Вода має велику силу. The water has big power. Велику силу. Вода має велику силу, тому що вона ні з ким не бореться. Because she does not fight with anyone. Or she does not fight with no one. Тому що вона ні з ким не бореться. Вода має велику силу, тому що вона ні з ким не бореться. Вода – це, для мене, це форма любові. So, water, for me, is a form of love. Вода для мене – це форма любові. Is a form of love. Це форма любові. Вода все приймає таким, яке воно є. Вода все приймає. The water accepts everything. Все приймає. Приймати is to accept. Я приймаю цю пропозицію. I accept this proposition. Я приймаю цю пропозицію. Я приймаю твій комплімент. I accept your compliment. Я приймаю твій комплімент. Отож, вода приймає все таким, яке воно є. Таким, such, яке воно є. As it is. Воно є, it is. Отож, вода приймає все таким, яке воно є. Вода – це форма присутності. Вода – це форма свідомості. So, the water is the form of presence. The water is the form of consciousness. Вода – це форма присутності. Вода – це форма свідомості. Свідомість is consciousness. Свідомість. Unconsciousness would be безсвідомість. Безсвідомість. Я свідома is I am conscious. Я свідома. You are conscious. Ти свідомий. Ти свідомий. I am a conscious person. Я свідома людина. Я свідома людина. Вода свідома. The water is conscious. Вода – це форма свідомості. The water is the form of consciousness. Вода – це форма любові. Water is the form of love. Вода – це форма присутності. Water is the form of presence. Отож, let's repeat some of the sentences. Давайте повторимо деякі речення. Вода прозора. Вода тече скрізь. Вода – це форма любові. Вона все приймає таким, яке воно є. Вона ні з чим не бореться. Вона тече. Вона мирна. Вода – це вчитель. Water is a teacher. Вода – це вчитель для мене. Water is a teacher for me. Вода – це вчитель для мене. Вода тече у напрямку до гравітації. Water is flowing in the direction of gravitation. Вода тече у напрямку гравітації.
у напрямку, in the direction. For example, наприклад, пройдіть у напрямку до метро. Go in the direction to the subway. Пройдіть у напрямку до метро. У якому напрямку знаходиться метро? In which direction is located the subway? У якому напрямку знаходиться метро? Метро знаходиться у напрямку півдня. The subway is located in the direction of south. Метро знаходиться у напрямку півдня. Отож, вода тече у напрямку гравітації. Це закон води. This is the law of water. Гравітація – це закон води. Gravitation is the law of water. Вода нічого не хоче сама по собі. The water does not want anything on its own. Сама по собі – it means by itself. Сама по собі. The water does not want anything on its own or by itself. Вода нічого не хоче сама по собі. Here you can hear again the double denial. Нічого не хоче. Nothing doesn't want. Нічого не хоче. Вода нічого не хоче сама по собі. Вона просто тече. She just flows. Вона просто тече. Вона дає життя багатьом формам життя. She gives life to many forms of life. Вона дає життя багатьом формам життя. Багатьом to many. Багато is a lot. Багато. Мало is little. Мало – багато. Отож, вона просто тече. Вона дає життя багатьом формам життя. Вода очищає. The water cleans or cleanses. Вода очищає. Коли у мене болить голова, я приходжу до річки для того, щоб очиститись від негативної енергетики. It's a big sentence. Let's break it down. Отож, коли у мене болить голова, there is an airplane in the sky, so it might get a bit loud. Sorry for that. Прошу вибачення. Sorry. Прошу вибачення. Отож, коли у мене болить голова, when I have a headache, or literally, when my head hurts, коли у мене болить голова. Notice that in Ukrainian, in order to say the head hurts in me or I have a headache, you can actually say у мене головна біль. Literally, in me is headache. In me, у мене головна біль. Head pain or headache. It's two words actually. Головна, head, біль, ache. Отож, коли у мене болить голова, when the head hurts, or when I have headache, коли у мене болить голова, я приходжу до річки, I come to the river, я приходжу до річки, щоб очиститись. To cleanse, щоб очиститись від негативної енергетики. From the negative energy. Or from the negative energetics. Від негативної енергетики.
or you can say від негативної енергії. Отож, коли у мене болить голова, я приходжу до річки, щоб очиститись від негативної енергетики. Я люблю цю силу природи. I love this force of nature. Я люблю цю силу природи. Вона мене лікує. She heals me. Вона мене лікує. Force, сила, in Ukrainian is also feminine because it ends with a. Сила. Тож сила жіночого роду. Тому ми кажемо вона. So the force is the feminine gender. Тому that's why we say she. Тому ми кажемо вона. Вона мене лікує. She heals or she cures me. Вона мене лікує від стресу, від головного болю, від втоми, від печалю. She cures me from stress, from headache, from being tired, from sadness. Вона мене лікує від стресу, від головної болі, від втоми, від печалі. Печаль is sadness. Печаль. Отож, я дуже люблю приходити до річки та лікуватися нею. So I like it very much to come to the river and be cured by it. And I noticed we are already in 25 minutes for this podcast. I got really enthusiastic because I really wanted to share with you this topic of water. I am actually recording this episode as I'm watching into the water. But I notice, unfortunately, that my voice gets a bit low. That's because I still feel a bit sick. So for the past days, I've been really sick, and now I'm recovering. And it's autumn here, so it's a bit cold outside. And I will probably make a quick recap now and go home. Тож, я захворіла, I got sick, я захворіла. Тому я скоро піду додому. So I will go home soon. Тому я скоро піду додому. Давайте повторимо, про що ми говорили в цьому епізоді. Let's recap or let's repeat what about we talked in this episode. Про що ми говорили в цьому епізоді. Давайте повторимо, про що ми говорили в цьому епізоді. Вода прозора. Вода – це одна з 4 сил природи. Вода чиста, вода мирна, вода очищає, вода лікує. Я люблю цю силу природи. Вода ні з ким не бореться, вона просто тече. Вода приймає все таким, яке воно є. Вода – це форма любові, це форма свідомості, це форма присутності. Я люблю воду, тому що вона лікує мене від головного болю. Коли у мене болить голова, я приходжу до води для того, щоб лікуватися. One more little thing that I want to share. So, how do I get healed by water? You can have a question when listening to me. And I would like to quickly say it to you. So how I do this is by washing my face with water a couple of times and imagining how it cleanses me. So I literally say that everything bad goes with the water and everything good stays with me. Because I believe that the water is a medium for information.
So it's not a secret that there is a Japanese photographer who photographed the water in the different states. So to the water, when he said loving words, it was forming very beautiful crystals. And when he said very ugly words, the words of hate, it was forming very unwholesome and not symmetrical crystals. So I believe that the water actually has the consciousness and that the water stores information. And I believe that the water that is flowing in the river is having a very pure and wise energy, and it can cure. It can heal and it can restore. For example, just now I came from the city. I've been shopping, I've been working, I've been doing some job there, and in the busy center of the city, and I noticed I got headache from it, from all the stress in the city. And I came here to the water just to heal. I went into the water with my feet and I washed my face a couple of times. And miraculously, the headache is gone. So for me, it works. If you like, you can try it out. So that's it for this episode. I hope you liked it. Сподіваюся, тобі сподобалось. And I would like to record more episodes like this. Share with me if you have any topic or any suggestion, really anything that you would like me to talk about in the next episodes. Share it in the comments to this episode on Patreon, or in the form of the question, so the answer to the question in the Spotify. Or also I have an Instagram account, so you can share it with me there. Or in the Facebook group or page, Learn Ukrainian with Viktoriia on Facebook, just anywhere. I would really consider it, and it's interesting for me what would you like me to talk about in the future episodes. So thank you very much. Дякую, дуже дякую за вашу увагу, for your attention. Here I use the respectful form. To say it informally, it's дякую за твою увагу. І до наступних епізодів. Until the next episodes. Бажаю тобі гарного дня. I wish you a very nice day. Па-па! I wonder if you can actually hear the sound of a river which is running. It's like a small river that is running into a bigger river. I'm not sure if you can hear it, but